નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, VRLIVE પાવર પ્લે કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. ચીને ફરી પોતાની ખંદાઈ બતાવી છે. અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ પ્રદેશમાં ઘૂસણખોરી કરીને ભારતીય સેના સાથે ફરી બાખડવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે. ભારતીય સેનાએ એને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. ડોકલામ, ગલવાન અને હવે તવાંગ ઉપર ચીનની તવાઈ શરૂ થઈ છે અને એને એટલો જ જડબાતોડ જવાબ ભારતીય સેના આપણા જવામર્દો આપી રહ્યા છે. ચીનની જે જમીન માટેની ભૂખ છે, જે પોતાની બોર્ડર માટેની ભૂખ છે, એ આખી દુનિયામાં જાણીતી છે. 5 વર્ષમાં 3 વખત ભારત સાથે ઘર્ષણ થયું અને 3 વખત ભારતીય આર્મીએ ચીનને ધૂળ ચાટતું કર્યું. ચીન બેકફૂટ ઉપર આવ્યું, પણ ચીન એ વિવાદ કરવા માટે, બોર્ડરના વિવાદ માટે ખૂબ જાણીતો છે. તમે દરિયાઈથી માંડીને જમીનથી માંડીને દરિયાઈ સીમા, કોઈ પણ સીમા લઈ લો તો ચીન 17 દેશો સાથે એને સીમા વિવાદ છે. એટલે માત્ર ભારત સાથે સીમા વિવાદ છે એવું નથી, પરંતુ 17 દેશો સાથે ચીનનો સીમા વિવાદ એક યા બીજી રીતે ક્લિયર થતો હોય છે. આજે આપણી સાથે જોડાયા છે આર્મી કોમોડોર ઉત્પલ વોરાજી, પાવર પ્લે કાર્યક્રમમાં ખૂબ સિનિયર અધિકારી છે. ઘણી બધી સેવાઓ આર્મી, નેવી તમામ જગ્યાએ આપેલી છે. દિલ્હીના હેડક્વાર્ટરમાં પણ આપેલી છે. ખૂબ એમની પોતાની લાંબી કારકિર્દી અને તેજસ્વી કારકિર્દી છે, સફળ કામગીરી રહી છે. અત્યારે ઘર્ષણ ગમે ત્યારે, અત્યારે શાંત પડી ગયું છે, પરંતુ ફરી ગમે ત્યારે ઘર્ષણ નહીં થાય એની કોઈ ગેરંટી નથી. સુખોઈ 30 વિમાનો સરહદ ઉપર આપણે ખડકી દીધા છે. સામે ચીન પણ એટલું સજી ધજીને તૈયાર થઈને બેઠું છે. સૌથી પહેલા તવાંગનો વિવાદ શું છે એ સમજવાની આપણે કોશિશ કરીશું ઉત્પલ વોરાજી સાથે. ઉત્પલ વોરાજી, અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારતનો કોઈ વડાપ્રધાન પણ જો વિઝિટમાં જાય તો ચીનના પેટમાં તેલ રેડાય છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં ભારતનો કોઈ પ્રતિનિધિ મંડળ જાય તો પણ ધમકી આપવાની એ વાજ આવતું નથી. પણ આ વખતે અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ ઉપર જે રીતે આપણી ચોકી હટાવવાની કોશિશ કરી, એ પણ આપણે ભારતીય સેનાએ નિષ્ફળ બનાવી. દોડાવીને તેમને ભગાડ્યું. પરંતુ તવાંગ ઉપર જ, અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ ઉપર ચીનની નજર કેમ છે ને અરુણાચલ પ્રદેશના મુદ્દે એને પેટમાં કેમ વારંવાર તીર રેડાય છે એ સમજવું છે. દર્શક મિત્રોને આપ સરળ ભાષામાં આપ સમજાવી શકશો એવો મને વિશ્વાસ છે. જી ઉત્પલજી. પદ્મકાંતભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપની VR મિક્સ લાઈવ પર મને બોલાવવા બદલ આપના ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ ટુ યુ. હવે તમે જે મને સવાલ પૂછ્યો છે એની પાછળ there is a historical perspective, અને માટે ઓવર એ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હું તમને જો સરળ ભાષામાં સમજાવું તો ચાઇના અને ઇન્ડિયા, ધી બોથ સિવિલાઇઝેશન, જો એમને તમે સ્ટડી કરો તો એની અંદર જ્યારે ચાઇનીઝ પાવર ઓર રશિયન પાવર અથવા યુરોપિયન પાવર્સ અને વેનેવર એ જ્યારે સોસાયટી અને વર્લ્ડ એની અંદર જ્યારે આગળ વધે ને ડેવલપ થાય, ત્યારે એમને પોતાની મહાનતા એસ્ટાબ્લિશ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે. અને એ સાથે એ જાતનું એક મેસેજિંગ અને એ જાતની એવી છાપ ઊભી કરવાની જરૂર હોય છે કે જેથી કરીને મહાસત્તા અમે બની ગયા છીએ અને પીપલ હેવ ટુ ટેક ડિક્ટેશન ફ્રોમ અસ. એ જાતની એ અસર ચારે બાજુ ફેલાવાતી હોય છે. અને આ માટે what is required is that let us understand that the nation of such nature, જ્યારે તમે from a regional power, normal power to a regional power, અને from a regional power to super power જ્યારે બનો અથવા ટ્રાય કરો, ત્યારે what you need is essentially a industrial power, a production hub, commercial base, and સાથે પોલિટિકો ડિપ્લોમેટિક ઓર પોલિટિકો સ્ટ્રેટેજિક લિંકેજીસ. અને એ સાથે જ્યારે તમારો ઇકોનોમિક પાવર એની અંદર મળે ત્યારે what ultimately you need is your defense or military power. When you all put together, there is a terminology which is called comprehensive national power. અને જ્યારે પણ કોઈ નેશન જ્યારે comprehensive national power of a credible nature જ્યારે અટેન કરે
ત્યારે then એની મહાસત્તા છે એ એસ્ટાબ્લિશ થાય. અને માટે જ્યારે આ મહાસત્તા એસ્ટાબ્લિશ થાય ત્યારે વિલી આપણને લાગે કે ના લાગે પણ in various foreign policy matters, the military matters, તમારા આજુબાજુના the neighborly environment માં ક્યાંક ને ક્યાંક અથવા તો ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈ જાતના ઘર્ષણ થવાના જ છે. માટે either you accept their supremacy, and if we do not accept the supremacy, then there is bound to be a friction. Now, how do we manage the friction in today's scenario in foreign policy matters, military matters, defense matters, national security matters? It is a matter of a great art, and that is why it is called art of warfare. અને આ આર્ટ ઓફ વોરફેર માં મેં જે આ બધા સબસેટ કયા, they play a very very predominant or a role. અને એને માટે the દેશના diplomats, political leaders, military leaders, over a period of time they have to establish their the dominance. કારણ કે આ બધી વસ્તુ જાણ્યા વિના દેશની જે પોલિસી છે એ ચલાવવી થોડી અઘરી છે. અને માટે હવે તમે જે કહ્યું કે આપણે આ જે તવાંગની અંદર અથવા તો જેમ તમે પહેલા એના ઇન્ટ્રોડક્ટરી મેસેજ તમે આપ્યો કે ચાઇનાનું ઓલમોસ્ટ અબાઉટ 17 દેશો સાથે સીમા વિવાદ ચાલે છે. ક્યાં તો ચાઇના પોતાની સુપ્રીમસીને હેજેમની અથવા તો હેજેમનિસ્ટિક રૂલ એસ્ટાબ્લિશ ના કરે. તમે એને ભલે વિસ્તારવાદી કહો, તમે એને એક્સપાન્શનિસ્ટ એટીટ્યુડ કહો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, પણ ફેક્ટ ઓફ ધ મેટર ઇઝ ધેટ you have to decide that either you have to come into friction with various powers, various world powers, various world policies, અને એની અંદર તમે તમારું dominance તમે ના establish કરો, then no one will look at you. And to do that, China in somehow or the other has to do that. Now imagine the situation that India and China, they both are regional powers, Asian powers, emerging powers. Now China is, as of today, whether we like it or not, is a number 2 economic power of the world. And it is also knocking the doors of the USA. And if everything goes fine the way they are structuring it, maybe by 2029, 2030, China may be able to displace US as a number 1 economic power. Side by side, China is also maneuvering very very carefully to become a dominant military power also. And the way they are managing their foreign policy issues, like you must have seen that they જે રીતે એમણે આખી એક્સિસ ઊભી કરી કે China, North Korea, Afghanistan, Pakistan, Turkey and the Gulf nations, which is a source of energy. And હમણાં Xi Jinping has come back from the Gulf nation tour, and where he has secured is the source of energy for China, because China, as you know, is quite deficient on energy resources. And side by side, Russia is also helping China. So Russia China nexus, China Pakistan nexus, China the Gulf and the Middle East nexus, and these are all umbilical cord which is developing for giving potential for China to emerge as a power to be reckoned with. And understand, and we, the viewers, must understand the importance of each and every word of this. Because unless and until you do that, it is not possible. Now, having done this, this is the first outer layer of the influence or the outer layer of dominance, which is called in strategic parlance. Now, come to the inner level of the the dominance. In inner level of dominance, whether one likes it or not, if you want to expand your outer layer, the inner layer you have to ensure that it comes under your control. And that is where the imminent neighbors, like emerging regional power like India, તમે જો દુનિયાને એવું દેખાડી શકો કે look, I can tackle India, અને India હું ગમે તે પણ કરું, તેમ છતાં India is not going to object to my power influence, and I will prevail upon India, then really what you are achieving is that you are proving that I am more powerful than India. At this moment of time, there is no doubt they have certain, a marginal, what would I say, some kind of a leverage over India in military matters and economic matters, and being a prominent industrial hub. There is no doubt on that. And that is why even the China's economic power equations
with the world is also of a much better nature. But we'll have to see how future, develops or future opens up for China. આપણે એને માટે પછી વાત કરીશું. So the entire issue is this. Now, Tawang's historical perspective, one important part you have to add is the Dalai Lama factor. Now, Tawang has got the oldest monastery, and from there the emergence of next Dalai Lama is also going to be of a very sensitive issue when linked with Tibet autonomous region, and then the Tawang. So therefore, China is also worried on that issue. You have to pinprick India at some point or the other and continue doing so that you remain engrossed and your economic measure and military measures keep getting, pinned down to a particular sector or a series of sectors. And coupled with this, it is the policy to prove that, look, if you cross a limit, I will hassle you. I will create problems for you. Now, this also gets linked with a larger dominance in the region. And therefore, when તમારા જે alliance હોય જેની જોડે, અથવા જેને કહેવાય કે allies હોય, આ જે allies is they are Afghanistan, they are Pakistan, અને એની સાથે તમારી foreign policy જ્યારે enmeshed હોય ચાઇનાની, ત્યારે you have to tell Pakistan also that when Pakistan goes crying on the shoulders of Xi Jinping and says that, look, you have to always be next to me, otherwise India will gobble me up. India will create problem for me. You have to tell Pakistani leadership that, na, chinta karwani sawal nathi. I am sitting there with you. So if they cross a certain limit, I will also, create problems for themselves. And therefore, you have to keep India engaged. And if you see from 2020 onwards, when that initial Sikkim and Ladakh sector, the activation of the LAC, the line of actual control was activated by China. It was a very, very calculated, calibrated, shrewd, strategic move on the part of China. And that is why they activated the entire LOC of 3,488 kilometers and made sure that you spend your hard-earned economic money. And at a time, and I underline this word, at a time when India is emerging as an economic power. And we need these resources for other issues so that, you can contribute to the GDP more effectively. And you do not waste your hard-earned money on, peripheral issues like border issues, creating border infrastructure, creating, some kind of a semblance with China. And ene માટે તમે જે તમારા hard-earned money છે that you have to divert. In other words, you have kept India pinned down not only in the LAC, but by giving support to Pakistan, LOC, line of control. And willy-nilly you have activated between India-Pakistan collusion or India-Pakistan nexus that is, very, very dangerous. We can discuss that later. But on either side, so that is the northern border, northwestern border, western border, and eastern borders of China, with China, you have made sure that India remains occupied on that. And therefore, your defense mechanism continues to be bifurcated, separated, segregated, and જે એક સાઈડે તમે જે thrust આપવા માંગતા હતા, that politico-military diplomatic thrust, now you have to look after at 2 different places or 3 different places. And therefore, when you say the issues related to POK or China-occupied Kashmir or Daulat Beg Oldie or Doklam, Depsang, Gogra, Hot Springs, and now opening up a new front at a time when 15 times the military level, corps commander level conferences have already taken place, when they were supposed to behave themselves and when they were supposed to make sure that, the disengagement, takes place and the both sides, they fall back to their own bases. So therefore the timing matters. And now, rather Depsang and Demchok, they made their intentions very clear. Pangong Tso area is also being fortified, whether we like it or not. If you see the kind of infrastructure China is creating, we have to be very, very, and I'm sure the politico-military leadership and even from the diplomatic front, people have taken note of it. I'm sure there is no doubt in that.
But fact of the matter is that they are creating helipads, they are creating airfields, they are positioning fighter jets, they are flying drones from there. They are, all the time, coming close to the, the Indian airspace and creating very provocative moves by J-16 and J-20 aircraft. They have created ammunition dump. They are creating missile silos. They are creating, some kind of a villages, and under the name of, creating civil infrastructure. So these are all issues on which we have no other option but India had to match up. And to match up, we also had to pump in resources, and we are doing that. So therefore, what was the situation maybe 5 years back that we revived out of that and we created a situation up to 2020. And having, been shocked in 2020, we further pumped up. We pumped up money into that. And now we are creating a resources on the entire eastern sector where we can match China. And therefore, two giant, Asian powers, military powers, nuclear neighbors, now they are almost equally matching. And therefore, China knows very clearly that any misadventure, any kind of, probably, the out of place maneuvering on their part, the India is not going to take it lying down. They will get a very, very terrible bloody nose. And therefore, this kind of pinpricks they have to create. And therefore, they have opened up a new front in Tawang to make sure that you are put, the balance is offset. And now, by doing that, in military parlance, that is also called, let us test their preparedness. Let us see the resolve that the politico-military leadership that they have of that country. And therefore, at times, you play these mind games and physical games on the ground to test the leadership, that how far they are likely to go. They tested, the US leadership in Taiwan. And they created a facade or a show as if the war is imminent. But, as long as the moment Nancy Pelosi landed there, and the entire US fleet and the naval might and air force might, was standing, or rather standby for the support of Taiwan, the Chinese, military machine did not move any further. So these are called testing waters. These are called testing the resolve of the leadership, the military nerve of the leadership, and the nation, that how far the nation is ready to go. This could be one of the criteria. And the second criteria is to keep you pinned down on the entire LAC and make sure that you don't come out of it. And tamara je military resources che, you have no other option but to divide between the western border, northwestern border, and the northern border and the eastern LOC or eastern sector. So it's a very, very, dangerous game that is being played by China. And we have taken equal measures, at this moment of time. We have given them a befitting reply. We have given them a bloody nose. And as from the media reports, what one can make out that, the more number of Chinese soldiers, they have, suffered injuries. And the Indian Air Force is also now, fully armed. Combat air patrols are being undertaken and they are keeping under control. So this is in short the scenario, the politico-military strategic scenario. I just, મેં તમને બતાવ્યો કે આની અંદર how a country like China, અને તમે એને માટે બિલકુલ ખરો શબ્દ વાપર્યો છે કે એને લુચ્ચું ના કહેવાય પણ એને ગુજરાતીમાં કહેવાય ખંધુ nation. You can never trust a Chinese. Padmakant bhai, I am telling you this with my 35 years of experience. I've watched Chinese movements, and I'm telling, and that also at sea, and I'm telling you that, and હજી સુધી આપણે Indo-Pacific, Pacific, South China Sea, Malacca Straits, એનો સિનારીઓ તો હજુ ડિસ્કસ જ નથી કર્યો. There could also be a possibility that they want you to also tell you that, look, you have to, also take care of us in the marine environment. And therefore, maybe there could be something more coming up on that side. Because, at this moment of time, Chinese Navy has certain amount of,
numerical advantage over the and the capability wise also to a large extent, advantage over the Indian Navy. But we are second to none. Even, if the push comes to a shove, Indian Navy will equally go into action and give them a bloody nose. There is no doubt on that. But, at this moment of time, we have to be prepared for all these scenarios. ઉત્પલજી, આપે જે વાત કરી એમાં ખૂબ સરસ રીતે ગર્ભિત રીતે એક મુદ્દો રજૂ કર્યો. જે નવી દરી ઊભી થઈ રહી છે, આમ તો નવી નહીં પરંતુ ઘણા સમયથી હિલચાલ હતી. ગલ્ફ સાથેની ચાઇનાની નજીકીય વધતી જાય છે. ચાઇના અને રશિયા, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, ઉત્તર કોરિયા અને અન્ય દેશો સાથેનું જે ચાઇનાએ પોતે એક આખી ચેઇન ઊભી કરી છે, ભારત માટે એ પડકારરૂપ છે. પરંતુ રશિયાએ યુક્રેન ઉપર હુમલો કર્યો, એને કેટલીક દિશાઓ પણ કેટલાક દેશો માટે ખુલી છે. ચાઇના પણ એ રશિયા યુક્રેન વાળી કરી એવું કરવાનો એક વિચાર પણ એના મગજમાં કદાચ આવી હોય તો આપણને ખબર નથી. પણ કોરોના કાળમાં ચાઇનાના અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ તૂટી ગઈ છે. મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ ચાઇનામાંથી પોતે બિઝનેસ સંકેલી રહી છે, સંકેલી લીધો પણ છે ઘણાએ, અને તેમને ચાઇના છોડી છે. એ સંજોગોમાં અર્થતંત્ર ચાઇનાને પરવાનગી આપતું નથી. જે અર્થતંત્ર કમજોર થયું છે, ચાઇનાને પરવાનગી આપતું નથી કે એ યુદ્ધ જેવી નોબત લાવે, પણ એક ખોફ ઉભો કરવા માટેની કોશિશ કરે છે એવું દેખાય છે. એ વાત સાચી? બિલકુલ સાચી, એમાં કોઈ there is no doubt. તમે જે શબ્દ વાપર્યા છે કે ખોફ ઉભો કરવા માંગે છે, that is true. અને એનો જો એનાલિસિસ કરીએ તો એનું આ તારણ આવે કે અત્યારની જે સિચ્યુએશન છે, પદ્મકાંતભાઈ, whether we like it or not, we have to accept કે આજના દિવસમાં ચાઇના is number 2, economic might wise. અને whether we like it or not, it is about 16 to 17 trillion dollar economy. And it is also a very, very credible, military power. That is in all terms, Army, Navy and Air Force. And therefore, it is also a fully armed, a proven nuclear, capable power. And therefore, even, the American administration and Pentagon, despite being number 1 in military, economic and diplomatic power, they don't take China easily or, lightly. You cannot take this kind of a country or this kind of a power lightly. Now, India and China, they both are nuclear neighbors. We are fully armed. તમે જે કહ્યું કે યુક્રેન વાળી ચાઇના કરી શકે કે નહીં, in my considered opinion, the chances are very, very less, because China also knows conventional power wise also we are almost matching with each other. And since we are a potent nuclear power, there is second strike capability included in that. There is no way that, Ukraine and Russia equation can be brought into the China-India relations. If Ukraine had a nuclear power, Putin would not have done all these things, or it would have not been possible. The entire nuance would have been different. Imagine, for a point of view, when Biden wanted to, get into, or a European power or European nations, when they wanted to, somehow or the other, when they were considering having a military move into the Ukraine, Putin only said one word, one sentence, that lay off. If you cross this line and if the boot starts landing on the ground of Ukraine, I will go nuclear. Whether it was a threat, not threat, but fact of the matter is the rest is history. And including the US, one of the mightiest country of the world, that they directly did not get involved by putting boots on Ukraine. That's a reality of life. So when a nuclear, the scenario or the relative dynamics, when they come into the conventional dynamics, things totally change. And the conventional power is of no relevance. General Sundarji, who is considered as a father figure of the nuclear, doctrine of India, he always used to tell us, and he taught us, that more is not required if less is sufficient in nuclear power and nuclear power exchange. Whether તમારી પાસે 25 nuclear bomb છે, nuclear missiles છે, or મારી પાસે 250 છે, it is of no relevance.
Once that comes into play, you have to deal with that power in a very, very, responsible manner. Therefore, તમે જે કહો છો એના chances are very, very less. Secondly, there has to be a certain motive behind going to war. Today, look at the situation of Mr. Vladimir Putin. Russia jevo country which is having the largest number of warheads, nuclear warheads, and it always was considered the number 2 military power of the world, but is finding so much of problem with a much inferior nation like Ukraine because of the national resolve to take on a country like Ukraine, and the kind of problems that they are facing. So what comes into play is that Ukraine and Russia, they were no match for each other. If the Russian generals would have probably steered the war the way they were supposed to be doing, probably this kind of situation or a fiasco would not have taken place for Russia. But at the same time, Russia was not that strong an economy. But here, when you do a SWOT analysis, the strength, weaknesses, the opportunity and threats, when you consider both sides, we are not that bad an economy. We are the world's emerging and a very capable economy, number 3 economy or 4th economy of the world. And similarly, China is facing now to retain its number 2 position in its own country. But in such kind of scenario, what matters most is the timing. You are the leader of G20. And you have just taken over the baton. You have taken over the leadership of G20 countries. What China is probably trying to do is to embarrass you in front of the G20 countries. That from one side, when India is saying that we are a world's 3rd largest economy, we are so strong. Chinese companies are migrating to India. We will offset China and China's advantage. Now look what we can do to India. And therefore, Padmakant Bhai, to my mind, what happened in Tawang, willy-nilly it has worked out in the favor of India. That એને મારીને ભગાડ્યા, અને we proved our supremacy in the local terrain. This was not a medium warfare or an all-out war. This was just a localized, post-to-post conflict. And therefore, in this kind of a very, very limited conflict, what we have done is that we have done the messaging to China that remain within your boots. And if you go beyond your boots, we will, probably not take you lying down. And we will equally, give you a befitting reply. So if you have to go to war, there has to be a motive behind it. What is the motive for China? Beyond a certain, just a localized conflict. The medium war or an all-out war with India is not possible. To take over Sikkim, Ladakh or Arunachal Pradesh is not possible. They can keep dreaming, but it will never happen. So the generals have to ask, when the analysis is carried out, you have to ask that if you go to war, when you take the nation to war, will I be able to change the center of gravity of the war to my advantage? If I cannot change the center of gravity of the war to my advantage, then what have I achieved? Why did I take the nation to my war, to the war? And same question is applicable to India also. Right now, our the nuance or our the thrust is totally different. Right now, our thrust area should be to emerge as a $5 trillion economy by 2025 and $10 trillion economy by 2030. Improve upon your economic hub, manufacturing hub, production hub, and diplomatic prowess in the region, and thereafter with the world powers. And thereafter, the side-by-side GDP ratio to military power will also, or the input will also go up. And therefore, willy-nilly, you also enhance your military power. And therefore, your comprehensive national power goes up, and India's standing in the Committee of Nations also goes up. That should be your aim. With Atmanirbharta, self-reliance, and all these issues will have to mesh in. And
China is trying to distract you. It is trying to put you off the balance. It is trying to, push you into certain kind of strategic military mode or mold. We don't have to fall into that. In 2020, activating of, the entire, I have always said in various channels, and I have no hesitation in repeating it. Let anybody prove me wrong. 2020 scenario of Ladakh and Sikkim was a well thought out strategic plan of Chinese leadership to put you into a strategic mold and thereby keep, keep you into that kind of a strategic ditch that you cannot come out of it. And then see the kind of economic resources we are draining out just to ensure that China does not, show us, the red light, eyes. And we can also show red eyes to China. We can also give a bloody nose to China. We have to do it now. It's over. We have to continue spending money, hard-earned resources, Indian resources, whether we like it or not. And two-front war or a 2.5-front war is, they have willy-nilly, they've pushed you into that. And therefore, the deterrence or detente will have to prevail. And the deterrence should not break, because after all, we are two mature, nuclear, powerful Asian neighbors. And it is the duty of the, politico-military diplomatic leadership that the show must go on. આ બધા નાના નાના pinpricks થયા કરે, પણ ultimately two mature nations don't go to, war and don't calibrate it beyond a certain stage, and some kind of escalation takes place. And therefore disengagement, de-escalation, and going back to the either side of the line should be our first priority. But we don't have to escalate, because our national objective, our national missions, and they are of a different nature. China knows about it, and they will make sure that you don't achieve your national mission and national objective. But in this kind of odd situation, India has to prevail upon, and we don't have to get distracted from the larger canvas, strategic canvas, which is there in front of us. Padmakant bhai. બિલકુલ. ઉત્પલજી, કોઈ પણ યુદ્ધ છે ફિલ્ડમાં પછી જ ખેલાય છે. સૌથી પહેલા માનવીના મગજમાં એ યુદ્ધ રમાય છે, યુદ્ધ ખેલાય છે. બરાબર. એક પ્રકારની આ બ્રેઇન વોર છે, બ્રેઇન વોર. અને આ બ્રેઇન વોરની શરૂઆત પણ આપણે એક આપણા સિનિયર આર્મી ઓફિસરે કરી હતી કે પીઓકે ઉપર કબજો મેળવવા માટેનો આ એક સારો સમય છે અને ભારત ગમે ત્યારે પીઓકે પાછું મેળવી શકે છે. એ જ ગાળામાં ચાઇનાની હરકતો ધીરે ધીરે, આ એક બે દિવસ પહેલાની ઘટના નથી. ચાઇના ઘણા વખતથી છમકલાઓ કરી રહ્યું હતું. 9મી તારીખે થયું અને પછી આપણને સમય ખૂબ મોડી જાણ થઈ. લોકો સમક્ષ આ ઘટના પછી આવી, પરંતુ ઘણા લાંબા સમયથી એના છમકલાઓ ચાલુ હતા. આ સંજોગોમાં પીઓકે આપણું છે એમ કહેવાથી પીઓકે આપણે પાછું મેળવી શકીએ એવી સ્થિતિમાં ચીન આડખીલી રૂપ પુરવાર થઈ શકે કે કેમ? પદ્મકાંતભાઈ, આ વસ્તુનો તમે જે સવાલ પૂછ્યો છે એ હવે it is totally I am out of the uniform. Therefore I will not be in a right person, I am not a right person to answer this question. Suffice it to say કે આપણે જે resolution Indian Parliament એ પાસ કર્યું છે that remains supreme, because as you know, in India is a democratic country. And in any democratic country, the armed forces take orders from the elected government of the day and the political leadership. And therefore, Indian armed forces are totally apolitical. They are fully professional. You give them the directive, you give them the order, and if that is to be achieved, they will achieve, or they will endeavor to achieve. When you endeavor to achieve certain things, any political leadership or the they will be fully supported and guided by the military professionalism and military advice. And you will have to also bring in the diplomatic scenario prevailing at that moment of time, because what a diplomatic scenario was prevailing in 1997 cannot be relevant in 2010, and it cannot be relevant in 2022. Therefore, from time to time, you have to
keep keep refining and keep honing your strategic vision, your military vision, and your political vision. And when all they enmesh together, and when the right time is there, then that Gujarati માં જે કહેવાય છે ને કે લોડું ગરમ છે હથોડું મારી દો. પણ એ માટે જ્યારે પણ એ વસ્તુ થશે તો મને એઝ ઓફ ટુડે આઈ ડુ નોટ હેવ એની નોલેજ અબાઉટ વોર પ્લાન્સ, કારણ કે મારું જે નોલેજ છે દેટ ઇઝ ઓલ્ડ નોલેજ. આઈ એમ નો મોર ઇન યુનિફોર્મ, માટે મને અત્યારની કોઈ જ ખબર નથી ને it would be unfair for me to juxtapose anything, but suffice it to but એક મિનિટ પણ suffice it to say કે જે રીતે ચાઇના પાકિસ્તાન જે નક્સસ અને ચાઇનાની જે સ્ટ્રેટેજિક રિક્વાયરમેન્ટ is dependent on Pakistan and Afghanistan to keep India occupied on various issues. અને જે રીતે દૌલત બેગ ઓલ્ડીઝ, કાર્ડુ અને કારાકોરમ હાઈવે અને એ આખા એન્ટાયર રિજિયનની અંદર જે ચાઇનીઝ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જે રીતે છે એ જોતા, in my considered, again underline this word, in my considered and professional opinion, I would not be surprised if China creates problem on the eastern LOC. And I will leave it at that. I will not further amplify. ખૂબ સૂચક અને આપે વાત કરી, પરંતુ જવાહરલાલ નહેરુ આ દેશના વડાપ્રધાન હતા, ઇન્દિરાજી પણ વડાપ્રધાન હતા, ત્યારે સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ અને લદ્દાખ વખતે માટે એમનો જે રવૈયો હતો અને અત્યારે જે રવૈયો છે એ બેમાં ખાસ કોઈ ફેરફાર છે ખરો? જવાહરલાલ નહેરુ અને ઇન્દિરા ગાંધીએ પણ અરુણાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ માટે શું કર્યું હતું અને કયા નિર્ણયો યોગ્ય લીધા હતા, ક્યાંક ભૂલ પણ થઈ હશે? આપનો અભ્યાસ શું કહે છે? ના પદ્મકાંતભાઈ, તમે મને ખોટી દિશામાં ઘસડી રહ્યા છો. આઈ થિંક ઇઝ નોટ અ રાઇટ થિંગ ટુ ડુ. એવરી પોલિટિકલ લીડર at that moment, given point of time, he takes a right decision to the best of his ability. Therefore, this is not my domain, Padmakant bhai. Sorry, because Jawaharlal Nehru and all that. I have no interest on that. ના હું એ સવાલથી આગળ વધુ છું. તવાંગ એમને વ્યૂહાત્મક રીતે ચીનને શું ફાયદો કરી આપે? તવાંગ ઉપર જે વારંવાર તમે કીધું કે આપણી જે એલએસી છે, એલએસી ને સમાંતર એ લોકો રસ્તા બનાવી રહ્યા છે, ગામો બનાવી રહ્યા છે, ગામોના વિકાસના નામે ત્યાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરી રહ્યા છે. આ બધી બાબતો ખૂબ પહેલેથી આગોતરી તૈયારીઓ કરી રહી છે. એ ભારત સામે શું પડકારો સર્જી શકે છે? See, આ સવાલ તમે જે પૂછ્યો, it's a very important question, because we have to be very careful. અને આનો જવાબ હું આપી શકું, there is not a problem, કારણ કે that falls into the military domain. કે જેમ તમે તમારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બોર્ડર રિજિયનની અંદર ડેવલપ કરી શકો, એ પ્રમાણે તમારી કનેક્ટિવિટી and your ability or your potential to move your armed forces quickly in a double possible time onto the border, and then thereafter apply that on the enemy nation or adversary nation, it gives you a certain amount of advantage. And that advantage is in a cumulative manner, it multiplies many fold, and then it keeps giving you cumulative profit from one to other, and it keeps moving. Therefore it is so that is number one. Secondly, when you start developing, you like હમણાં તમે જે પહેલા સવાલમાં પૂછ્યું કે it's a brain game, it's a fact. તમે જ્યારે તમે તમારા in your region, when you start developing this kind of infrastructure, ત્યારે જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય કે એડવર્સરી કન્ટ્રીની તમે ઊંઘ ઉડાડી રહ્યા છો. અને therefore they have to start thinking about in that direction, and having thought about it, they have to start making their plans, and having made the plans, you have to start pumping in money, and then you have to start creating resources in an equal manner. So therefore you are committing yourself in a 5-year, 10-year and 15-year long-term plan, that you cannot sit back idle. And especially with a cunning country like China, આ લુચ્ચા આવા કન્ટ્રીનો કોઈ દિવસ વિશ્વાસ થાય નહીં, અને માટે we have to keep doing it. And ultimately is our neighbor, and neighbor can sometimes create very dangerous problems for us. 1962, 1971 and all that are the case in point. Therefore one has to be prepared all the time, whether we like it or not.
And at that moment of time, જ્યારે આપણા ઇન્ડિયા જેવા દેશ પાસે ઇમર્જિંગ પાવર પાસે અત્યારે જ્યારે ડિફેન્સ પોટેન્શિયલ ઓર ડિફેન્સ બજેટ ઇઝ જસ્ટ બેરલી અબાઉટ 1.6 to 1.9% ઓફ ધ જીડીપી, અને એને વધારવું હોય તો એના રિસોર્સિસ થોડા ઓછા છે. એટ સચ એ જંક્ચર તમે જે કહ્યું ઇટ્સ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, કારણ કે then you are willy-nilly sending you a message that look, I these are my area, and more so in line of actual control, because in line of actual control the possession of the land or the claim on the land is based on perception. What you perceive is your perception. What they perceive is their perception. What used to happen is that we used to allow both sides to patrol each other. Therefore, there could be nobody's permanent claim on that. So our patrol used to go and patrol on their side, and their patrol used to come on our side. What has changed from 2020 onwards is that they have refused to go to status quo ante, and that is where the problem lies. And that is why you cannot trust a country like China and Chinese leadership, and especially Xi Jinping, who is a totally non-dependable person and a leader of a global stature. So one has to be careful from that point of view. And the last point and the most important point in this regard is that if China says that Tawang and Arunachal Pradesh is ours, and at some point or the other, if you have to amend relations with us, you will have to cede Tawang and Arunachal Pradesh to us. So therefore, they are saying that it is our claim on Tawang. Now, tomorrow, if God forbid, I am saying, God forbid, if something happens, and if we make a claim on POK saying that POK is up to, is ours, and therefore we are claiming it back, then they will say we can also go into Tawang. So, one has to be very, very careful in this kind of political, diplomatic scenario, and from a position of strength, how to deal with Chinese and how to deal with Pakistanis, and how to deal with other world powers which are powers of influence on such kind of issues, like AUKUS or the regional powers, or G20 or BRICS. So therefore, all this will come into play. It is not just a small thing that in a short program like this we can discuss in 1 hour. Each question that you have probably asked demands almost a 1 hour discussion on that. ઉત્પલજી, 1 કલાકની અંદર આપણે કોઈ તર્ક ઉપર આવેલા કોઈ અનુમાન ઉપર આવી શકીએ ને કોઈ નિષ્કર્ષ ઉપર ન આવી શકીએ, પણ G20 માં ભારતની જે દબદબો શરૂ થયો એટલે ભારતમાં G20 ની બેઠક મળવાની, ભારતને એની લીડરશીપ મળી છે, રોટેશનમાં મળી છે, બીજા દેશોને મળી આવી છે, એ રીતે આપણને પણ મળી છે. રશિયા અને ચાઇના સાથેનું નેક્સસ અને ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ સાથેનું નેક્સસ, સાઉદી અરેબિયા જેટલું પાકિસ્તાન કે ચીનની નજીક છે એટલું આપણી સાથે નજીક છે કે કેમ, એ સંશોધનનો વિષય છે. એની ચર્ચામાં હું નહીં પડું તો પણ જ્યારે રશિયાએ યુક્રેન ઉપર હુમલો કર્યો ત્યારે એની તાકાત એ કાગળનો ભાગ છે એ પુરવાર થયો. એનો કંઈ કરી શક્યું નથી. અમેરિકા પણ યુક્રેનને બચાવી શક્યું નથી, નાટો બચાવી શક્યું નથી. જ્યારે આ બધા જ નિરર્થક પુરવાર થયા છે, યુનો સહિત બધા બિનઅસરકારક પુરવાર થયા છે, ત્યારે ભારત સામે કોઈ ચાઇનાનો કોઈ વિવાદ ઉભો થાય એ સંજોગોમાં આપણું કોણ, આપણી સાથે કોણ, આ સવાલ ઉઠે કે કેમ? Padmakantbhai, તમારો ક્વેશ્ચન બહુ જ strategically it's a very very loaded question. Let me tell you that it's a fact. તમે જે કહ્યું, અને I am sure કે External Affairs Minister અને External Affairs Ministry અને આપણી political leadership, they must be burning midnight oil on this, because there is no doubt when this kind of a war takes place, the world pressure will definitely come to stop the war. And that kind of pressure also came on Russia, but Russia used the veto, and the Russian advance in the Ukraine territory continued. Today, the reality of life is that whether anybody likes it or not, but 20 to 25% of the Ukraine is in the hands of Putin. And the entire Donbass, and Luhansk
Crimea and all that region is already, in the under the operational, control of Russia. And from what is available in the global media, it is also perceived that probably as soon as the winter is over, there could be a enhanced military thrust in the Ukraine. And Putin, as is trying to convey a message to the entire European nations that, look, by going close to United States is not going to help you economically. I'll put you in a terrible state, and હું દુનિયાની ઇકોનોમીને ખતમ કરી નાખીશ. So if the winter does not go in the favor of European nation, the entire world economy will see very a difficult situation, and many hiccups will have to cross through. There is no doubt in that. માટે United Nations, એનું જે power structure છે, that in the current scenario is definitely what you have mentioned. અને માટે they will only keep pleading with you. But at that moment of time, Russia's adventure into Ukraine, it is of a totally different nature. આજે 290મો દિવસ roughly થઈ રહ્યો છે, અને still the war is on. We have to ask, or any nation has to ask, a question that how many countries in the world they have the economic military might to continue war for 290 days and still remain firm when your entire economic resources are under sanction. So તમને ગમે કે ના ગમે, પણ રશિયાની પીઠ થાપડવી જોઈએ, because the way Putin and Russia is maneuvering the Russian economy and Russian military might and the Russian diplomatic scenario, there is no doubt on that. If you are not biased towards any country, we have to appreciate that. You need a tremendous amount of military potential to survive and sustain a war of this nature for 290 days when the entire world is against you. Does India have that kind of potential? And therefore, United Nations and the veto powers you need, whether you have Russia in your pocket, or whether America is in your pocket, or whether it's UK, or whether it's France. But some veto power for a country like India, till you emerge as a substantial, power of a, with a great capability, you need one or two veto power with you. There is no doubt in that. Because ultimately you need a military help, you need an economic help, you need a sustenance power, and you need the willpower to, move on with military requirement if there is any. So, this is a totally different scenario altogether. And therefore, you see how the current government is trading the path in a very calibrated manner. Russia સાથે આપણે સંબંધ બગાડ્યા નથી. અમેરિકા સાથે આપણી strategic partnership બિલકુલ ચાલુ છે, and it is going very strong. France, our relations are very good. UK, with the new, Prime Minister coming into place, we are very well placed. And even with the European Union, we are not that bad off. So therefore, we have to give full marks to the politico-diplomatic skills of the government that they have traded, in the current scenario, their, maneuvering, they have done it very well. And I don't think that, any of these countries will go against India and they will drop us. If China does something, drastic. First of all, China doing drastic is out of question. But pinpricks will continue. We have to be prepared with it. There is no doubt on that. If anybody is saying that China will behave, I will call him a naive person. In fact, as the years go by, Chinese pressure on us will continue. રશિયા અને અમેરિકાની વાત અલગ પ્રકારની થાય છે. જો રશિયાની જો વાત કરીએ તો રશિયા 290 દિવસથી યુક્રેન સાથે વોર લડી રહી છે, પરંતુ દુનિયાના કહેવાતા મોટાભાગના દેશો પાસે 15 થી 20 કે 30 દિવસથી વધુ સુધી યુદ્ધ લડવાની ક્ષમતા રહી નથી. 1971માં પાકિસ્તાન સાથેના વોર વખતે માત્ર 15 દિવસના વોરમાં, 14 દિવસના વોરમાં, એ 15 દિવસના વોરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ખરીદવા માટેના પણ, દેશ માટે ખરીદવા માટેના, ક્રૂડ ખરીદવા માટેના પૈસા આપણી તિજોરીમાં પણ નહોતા, પાકિસ્તાની તિજોરીમાં પણ નહોતા.
ત્યારે આપણને ઈરાનના સદ્દામ હુસેને એ વખતે માગ્યું એટલું પેટ્રોલ ડીઝલ અને કોઈ પણ જાતની કોઈ શરતોને આધીન વગર એમને આપ્યું હતું. અત્યારે ચીન સાથે દોસ્તી પણ નકામી છે, કારણ કે ખંતો દેશ છે, પીઠમાં ખંજર ભૂકવા માટે જાણીતો છે, દુશ્મની પણ નકામી છે. તો સ્ટ્રેટેજી કઈ હોઈ શકે બહેતર? મારો આ છેલ્લો સવાલ છે સર. ના પણ પદ્મકાંતભાઈ, એમાં અત્યારે આપણા રશિયા સાથેના સંબંધો એટલા સારા છે. આપણું મિલિટરી હાર્ડવેર, we are dependent on Russia. Almost 60 to 65% of military hardware of 3 services we are dependent on Russia. We have no mince our any words to tell America that in one go we cannot break our relations with Russia, and therefore our dependence on Russia to a large extent will continue. We are continue to buy oil from Russia, and wherever is possible in the world. External Affairs Minister Jai Shankar is very clear, and he stated in Parliament that I'm buying oil from wherever is cheaper. So and on the other side, from US, in last 2 years we have bought almost about $20 billion worth of hardware, P8i, Apache, Chinook, and so many other equipment. Our strategic partnership is live with USA. It's not broken down. So therefore, તમે જે કહો છો, a same thing is applicable to China also. Look at why Xi Jinping was in Saudi Arabia, and how he has ensured કે કાલે ઉઠીને, God forbid something happens and USA and China relations get strained on the matters of Taiwan, and if he has to probably move forward 2 steps more on the Taiwan issue, then the way our Indian economy is dependent on POL or the oil, similarly China is no better. China is also dependent on Russia and the Gulf nations, and that is why Xi Jinping is making strategic forays and trying to make Gulf nations into his pocket, so that if something happens like that, China's the oil, the POL requirement, they are met by the Gulf nations. Do you know, I mean, I'm sure you must have watched the media reports and what is available there. The Saudi Arabian, prince, the kind of statements that he has made overtly and without any hesitation, patting the back of Xi Jinping and China. It has never happened. It's unprecedented. And this is despite the fact that United States have pumped in billions and billions of dollars worth of hardware and arms into Saudi Arabia. If Saudi Arabia is what Saudi Arabia today, military point of view, and has been able to sustain the threat of the Gulf nations like Iran and Iraq, then the credit goes to the strategic partnership with the United States. But in just 3 months, the entire strategic equations have changed by Mohammed bin Salman, the Crown Prince. And in a way, it is also good for India, because willy-nilly, in a short manner, the Saudi Arabian equation with Pakistan may change. I'm not very optimistic about it, but if at China's insistence, probably Gulf nations, if they go close to Pakistan and Pakistan exists, then it's a different matter. We have to wait and watch. But don't forget the fact that even China, even with Iran, China has signed a strategic long-term partnership amounting to $25 billion, and it does not cover only military support. It covers support, almost on all fields of development of Iran. So, the entire world power balance and the new axis of alliance which is emerging is a very, very dangerous, but it is a very, very interesting scenario for the strategic, canvas watchers. ઇન્ટરનેશનલ પોલિટિક્સ જે છે એને સમજવા માટે પણ Geopolitics is the right word. જી, અને એને સમજવા માટે ખૂબ મહેનત, કલાકનો સમય પણ ખૂબ ઓછો પડે. થોડીક હિન્ટ આપે આપી, થોડો અર્ક આપણે સમજાવ્યો ને એ અમારા દર્શક મિત્રોને ખૂબ પસંદ પડ્યો હશે.
આ સાથે અહીં ચર્ચાનું સમાપન કરે છે. થેન્ક્સ સર, ટુ મચ થેન્ક્સ સર. આપે અમારા દર્શક મિત્રો માટે ખૂબ સારી માહિતી આપી એ બદલ. અને આ સાથે પાવર પ્લે કાર્યક્રમનું અહીં સમાપન કરીએ છીએ. ફરી આવતીકાલે એક નવા વિષય સાથે મળીશું મિત્રો. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.